Hi children, welcome back to politics class. Okay, today we want to discuss a new chapter from politics, that is understanding marginalization. Chapter 7, understanding marginalization. Have you any idea about marginalization? Have you heard about marginalization? Can you say something related to marginalization? No, nothing. Okay, here give one storyboard in your textbook. On the basis of we want to know about who are included the marginalized category, what is the reason behind it, and so many things we want to discuss. Here is, before starting the chapter, here is one introductory. Listen, here is one introductory part. All of you look there. What does it mean to be socially marginalized? To be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or feeling is different, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates do, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right to acceptable to others. Listen, to be marginalized is to be forced to occupy the sides of fringes and thus not be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലോ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലോ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലിസൺ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യുവർ ടേസ്റ്റ് ഇൻ മ്യൂസിക് ഓർ ഫീലിംഗ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും മെലഡീസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും മെലഡി സോങ് ആയിരിക്കില്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, പലർക്കും എന്തായിരിക്കും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സോങ്ങുകളായിരിക്കും. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ അസൻ മാർക്സ് യു ഔട്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്, ഇഫ് യു ആർ ലെസ് ചാറ്റ്, ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങുന്ന ചില സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങില്ല, നിങ്ങളെക്കാൾ മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നല്ല ചാറ്റി ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, സംസാരപ്രിയരായിരിക്കും, അല്ലാത്തവരായിരിക്കും. And in every case there is some differences. There is some differences. That's why here we can consider. Then here, if you are not like most people in your class, that is, if your taste in your music or feeling is different. If you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ചാറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ, everything is different. The chances that you will not be considered to be by your peers, അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others. As in the classroom, in the social environment, two groups of people or communities may have the experiences of being excluded. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത്,
മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാത്തത്. സെയിം ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ marginalized. The marginalization can be because they speak a different language, follow different custom, or being to different religion group from the majority community. അതായത് ലാംഗ്വേജിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്, റിലീജിയൻ ഡിഫറെൻറ്റ്, then dressing style different custom, everything is different. That considered marginalization. They may also feel marginalized because they are poor, considered to be low social status and viewed as being less human than others. മറ്റുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ they are poor and considered low, okay, low social status, അല്ലെ, താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, പുവറാണ്, and everything is different. Sometimes marginalized groups are viewed with the hostility and fear. This sense of differences and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights. They experience a sense of disadvantage and powerlessness. Mental experience a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominant section of society without land or wealth, better educated and political powerful. ഫുൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് സൊസൈറ്റിയിൽ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണ്. Thus, marginalization is a seldom experience in one sphere. Economic, social, cultural and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. സൊസൈറ്റിയിലെ ചില ഗ്രൂപ്പിന് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? സോഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി or കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനലൈസ്ഡ്. In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized society in India today. ഇന്നും two communities socially marginalized ആയിട്ട്, അല്ലേ, socially marginalized groups ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, then all of you come to the topic. Adivasis and marginalization. An Adivasi family in Delhi. Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. Here is a two character, Soma and Helen. They are watching the television with his grandfather. There, oh see, an Adivasi floor. Oh, Adivasiinte oru dance form ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയാണ് ടെലിവിഷനിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Dad, why do they always show Adivasis as only dance? എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ആദിവാസീസ് മാത്രമേ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അവരുടെ ഡാൻസിൽ മാത്രമേ ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Then, here, yes, don't they know anything else about us? The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. Yes, don't they know anything else about us? Okay, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയാണ്, ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ആദിവാസീസ് ആർ വെരി റിച്ച്, മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. ശരിക്കും ആദിവാസികളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി റിച്ച് ആണ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദെൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റിമെമ്പേർഡ് സംതിങ്. അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, വെൻ ഐ വാസ് യങ് അവർ വില്ലേജ് ഇൻ ഒഡീഷ വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കുട്ടിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വില്ലേജ്, which village? Odisha. That is very beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in turn respected the land, the forest, the river. We got everything we needed from the land and the forest around us. We got everything we needed. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. From the land and the forest around us. We live in turn respected the land, the forest, the river. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ലാൻഡിനെയും ഫോറസ്റ്റിനെയും റിവറിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ വി റെസ്പെക്ട് എവറിത്തിങ്. സഡൻലി വി were told that the forest was not ours. പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങളുടേതല്ല. Forest officials and contractors cut down large parts of it. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us
and then took us to court, where we did not have our lawyers and could not fight our cases. നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടി കിട്ടിയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ കോടതിയിൽ പോകാനോ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയ ലോയേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Then how did you survive, Dadu? ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ, how did you survive? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് സർവൈവ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് മീൻസ് അതിജീവിച്ചത്. Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. ഒരുപാട് പേര് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോയി സീസണൽ വർക്കിന് അടുത്തുള്ള ടൗണിൽ പോയിട്ട് സീസണൽ വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. Then the company wala came. They said there was iron ore under our land. കമ്പനി വാല അല്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ലാൻഡിനടിയിൽ അയൺ ഓർ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇരുമ്പിൻ്റെ തരികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ഹിയർ. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our land to them. They promised. What they promised? Yes, job and money. ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയും പണമൊക്കെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. Some villagers were excited. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചിലരെന്താണ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. Some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would not. Listen, we would get nothing. ചിലരെന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അത് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their land. ചിലരെന്തായിരുന്നു തംപ്രിൻറ്റ് അല്ലേ, കയ്യൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ നൽകിയത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭൂമി അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു. നോട്ട് റിയലൈസിങ് ദേ വർ സെല്ലിംഗ് ദെയർ ലാൻഡ് ഓഫ്. only a few were given token jobs, but most of us did not sell. ആരും തന്നെ കുറച്ച് പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് സെൽ, അവർ വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് എന്താണ് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തംപ്രിൻ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർ ആ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തത്. Then here when they beat and here is threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had to support the authorities. Our whole way of living vanished overnight. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ്, അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട്. Oh, Dadu and our land what? For our 30 acres, we got a little money from one contractor. നമ്മുടെ 30 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് പൈസയാണ് കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. I never saw most of my friends again. ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്നീട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into a tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open spaces. ഒരു carefree life ആയിരുന്നു, ഓപ്പൺ സ്പേസിലായിരുന്നു. There is no restrictions. But now it's a tiny room, അല്ലെ, ഒരു ഇടുങ്ങിയ റൂമിനുള്ളിൽ എന്താ പറയുക, ആകെ ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത്. Then here the money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. മറ്റൊരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. We were all crammed into a tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open space. After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. After a few years, what happened? Your father got a job. നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന് ജോബ് ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. Those were very difficult time. That is why both of you did not go to school for several years. അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സമയം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറേ നാളുകൾ, കുറേ വർഷങ്ങളോളം തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു. Okay.
On that occasion here, the children remembered something. Oh, I hated going back to school. We had missed so much of our studies, and other children, Sandali at home, other children made fun of us. We spoke Sandali at home and did not know Hindi. We spoke Sandali at home. Sandali language, that is the Adivasis language. Here they used this language. Others spoke Hindi, but they have no idea about that language. But now we have friends. I can even speak some English. English I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to reach them. One day I will make a movie on the story, our story, the Adivasi story. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് ആദിവാസി സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് ഒരു മൂവി അല്ലേ ഒരു സിനിമ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. Okay, we just read about how Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasis in India. Okay, here is one story about that only, the Dadu story. We know that the same as so many people suffered the same thing. Like this story, you will read more about the marginalization of this community in this chapter. Okay, we will discuss later more details related to marginalized community. Okay, the next topic, who are Adivasis? What is our important topic? Who are Adivasis? Adivasis, the term literally means original inhabitants. What is the meaning of Adivasi? Original inhabitants are communities who live and often continue to live in close association with forest. Original inhabitants, that is the Adivasi. What is the speciality of Adivasi? That is the close relation between or close association with the forest. Forest at close association. That is the Adivasis. Around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi area. Listen, 8% of India's population, that is Adivasis. Okay, what is the meaning of Adivasi? Original inhabitant. Adivasi, that is the original inhabitants, that is the Adivasi. Okay, nearly 8% of people, that is the Adivasi. Then here, Adivasi and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. What are the Adivasi areas? Like Jamshedpur, Rourkela, Bokaro, Bhilan, among others. Adivasis are not a homogeneous population. That means not a like. Homogeneous alla. There are over 500 different Adivasi groups in India. Okay, in India there is 500 different groups Adivasis. Okay, 500 different groups Adivasis in India. Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh. Listen, 8% of population, that is the Adivasi population. All Adivasis are not homogeneous. Here is 500 types of Adivasi groups. Adivasis are particularly numerous in states like, what are the states? Chhattisgarh, then Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northeastern states of Arunachal Pradesh. Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. In Odisha, there is 60. Okay, listen, 60 different tribal groups. Adivasi societies are also most distinctive because
there is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from communities organized around principles of Jati Varna or those that they were ruled by kings. Okay. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. How many tribal groups? 60 different tribal groups in Odisha. Then Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. Listen. മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആദിവാസീസ് എന്തായിരിക്കും, അതായത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോമോജീനിയസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ളവരല്ല, പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസികൾ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒഡീഷയിൽ മാത്രം തന്നെ 60 തരത്തിലുള്ള ആദിവാസികളുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ here is used one word, hierarchy. Hierarchy is a graded system or arrangement of person or thing. Usually person at the bottom of the hierarchy, those who have the least power. The caste system is a hierarchical system and the Dalits are considered to be the lowest. Caste system is a hierarchical system. അതായത് ദളിതരാണ് അതിൽ ലോവസ്റ്റ്. ഒരു ശൃംഖല, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നവർ താഴ്ന്നവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേതാണ് ഹയസ്റ്റ്, അതിലേതാണ് ലോവസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. Okay. Then this makes them radically different from communities organized around principles of Jati Varna or those that were ruled by kings. Adivasis practice a range of tribal religion that are different from Islam, Hinduism and Christianity. Okay. They practice a range of the tribal religion. Here is Adivasis practice a range of tribal religion that is different from Hinduism, Christianity and Islam. Then these often involve the worship of ancestors. They often involve the worship of ancestors. പൂർവികരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് വില്ലേജ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ്, അല്ലേ, ഗ്രാമങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സ്പിരിറ്റ്, പ്രകൃതിശക്തികളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ആദിവാസി. And the last associated with and residing in the various sites in the landscape, the mountain spirit, river spirit, animal spirit, etc. അതെന്തിനൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു? മൗണ്ടൻ സ്പിരിറ്റ്, റിവർ സ്പിരിറ്റ്, അനിമൽ സ്പിരിറ്റ്, etc. The village spirit are often worshipped at specific sacred groves. ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വില്ലേജ് സ്പിരിറ്റിലൂടെ അവർ സ്പെഷ്യൽ സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോവ്സ്, ഒരു പ്രത്യേക തോട്ടം ഒക്കെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു, അല്ലേ? ഗ്രോവ്സുകൾ ചെറിയ മരങ്ങളെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിൻ്റെ തോട്ടമാണെങ്കിൽ മാന്തോട്ടം, മാംഗോ ഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോവ്സിനെ, അല്ലെ, ചെറിയ വനങ്ങളെ പോലും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു. വിത്തിൻ ദ വില്ലേജ് ബൗണ്ടറി where the ancestral ones are usually worshipped at home. Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti and Christianity. ആദിവാസികളുടെ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ചിലരെന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് അവർ പ്രകൃതിശക്തികളെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, മൃഗങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, ചെറിയ വനങ്ങളെ, ഗ്രോവ്സ് ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ് റിലീജിയൻസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈക്ക് ശക്ത, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, വൈഷ്ണവ്, ഭക്തി, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. Simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religions of the areas around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric tradition in Bengal and Assam. Okay. ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ആയിരുന്നു ശക്തി. During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. Firstly, we discuss about it is entirely different from other religions like Islam, Christianity and Hinduism. But gradually there is some changes. They accepted the dominant religion. Most of the people converted into Christianity. Okay. അതായത് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. ഒരുപാട് ആദിവാസികൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തി. Then Adivasis have their own language, most of them radically different from and possibly also as Sanskrit. Most Adivasis have their own language, like Santali language, they used their own language. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷകളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then
most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of the mainstream. Indian languages like Bengali, Santali has the largest number of speakers and has a significant body of the publications, including magazines on the internet or e-zines. Okay, that means their language, their own language. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയുണ്ട്, ട്രഡീഷണലായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ആ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും അതിനെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ്, അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ആദിവാസീസ് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിംഗ്. In India, we usually showcase Adivasi communities in particular ways. ഇന്ത്യയിൽ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ വേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത. ആദിവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു രൂപമുണ്ട് അവരാണെന്നുള്ളത്. Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിയിലാണ്, എനി ഏരിയ, അവിടെ നമ്മൾ ആദിവാസീസിനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേഡ് ഇൻ വെരി സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക്കൽ വേസ്, അവരെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഇൻ കളർഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ്, ഹെഡ് ഗിയർ ആൻഡ് ത്രൂ ദെയർ ഡാൻസ്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ പറയില്ലേ നല്ല കുത്തുന്ന സേഫ് ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഹെഡ് ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു തലപ്പാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ ഓൾവേസ് ഡാൻസിങ് അല്ലേ, ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ്. ദെൻ besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും അവരെന്താണ്, വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബാക്ക്വേർഡാണ്, പിന്നോക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. വെൻ വി ഹിയർ ദിസ് വേർഡ് ആദിവാസി, വി തിങ്ക് അബൌട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് അല്ലേ. നമ്മൾ അവർക്കൊരു രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവർ അത്ര ചിന്താഗതിയും അത്ര ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത രീതിയിൽ. Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. അല്ലേ, അവർക്ക് എന്താണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരത് നോക്കി കാണുന്നില്ല. You will remember that you read in class 6th book how stereotyping particular community can lead to people discriminating against such groups. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത് 6th നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമ്മളൊരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പാണ് അല്ലേ, ഒരുപാട് പേരൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ആദിവാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സോട്ടിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ. മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിയാലിറ്റി, ബട്ട് we are not ready to discriminate. But here, on the basis of this chapter, we want to know about more details related to Adivasi. Okay, you expect one question from Adivasis and stereotyping. It's very important topic. Then Adivasi la nammal engane showcase cheyanannulla question namukku expect cheyyam. Okay, then who are Adivasis, that also it is very important topic. All of you listen here. Today we discussed a new chapter, and that is the understanding marginalization. We already discussed the introductory part. The introductory part, there is one story that is about Dadu, Adivasi. Then what are the changes occurred there, how their life affected that, what is the reason behind, and so many things we already discussed. All of you should read this textbook minimum 3 times and also want to study the important things. At the same time, you underline the important